Good morning, students. This is your Dr. Gopalakrishna. Now, today we are going to the methods, approaches, techniques, and topics. Now, another topic that is a lecture method. So, actually, the methods is the three types. There's a lecture-centered method, student-centered method, and common methods, general methods. దీంట్లో మెయిన్గా టీచర్ సెంటర్ మెథడ్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే లెక్చర్ మెథడ్, లెక్చర్ కమ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్, and historical method. And again, the student centered method lo project method, heuristic method, scientific method, experimental method, problem solving method, laboratory method. These are the student centered method. And there is another third one. There is the general methods that is called micro teaching, team teaching, brainstorming. So these are the another topic that the third method. The main lecture centered method lo teacher centered method lo three methods. I went into lecture method, lecture come demonstration method, and historical method. And student centered method lo project method, heuristic method, inductive method, deductive method, scientific method, problem solving method. Ivanni kuda student centered method. And third one, that is the general methods, just like the micro teaching, team teaching, program learning. Ivanni kuda cheppalante danlo unta. So today we are going to the another topic, that is a lecture method. So lecture method and din tellile untadu upanyas paddhati antuntam. So it is the oldest teaching method given by philosophy of idealism. బాగా మనం తత్వశాస్త్రం ప్రకారం చూసుకొస్తే ద లెక్చర్ మెథడ్ అనేది చాలా ఓల్డెస్ట్ మెథడ్. లెక్చర్ అంటే ఉపన్యాస పద్ధతి. జనరల్గా ద లెక్చర్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆడియన్స్ ఆర్ ద మాబ్ గ్రూప్ ఆర్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ గ్రూప్, దే గివ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, ద బల్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివ్ is called as the lecture method. It is the oldest teaching method given by philosophy of idealism. The lecture method refers to the teaching produced involved in the clarification of explanation to the students of some major idea. Okay, the lecture method refers to the teaching producer involved in the clarification or explanation to the students of some major ideas. Okay, and according to the James McChally, the lecture is a pedagogical method whereby the teacher formally delivers a carefully planned expository address on some particular topic or problem. Realga cheppalante, as a teacher or a lecturer or any professor, any teaching system, any pedagogy whereby the teacher formally delivers. So they give us some lecture, they give us some information, they give us some ideology, they give us some any content or any concept or any lesson given or oral is called lecture method. Exploratory address on some particular topic or the problem. The steps in lecture method. As a general lecture method, what are the steps? Main steps ఏంటంటే while reading of the subject should be delivered through lecture. మనం ఏదైతే మనం చెప్పదలుచుకున్నాం దాని అంతటిని కూడా మనం దీంట్లో మనం పెడతాం. While reading of the subject should be delivered through the lecture. And second point, preparing the synopsis. Before that, మనం ఒక లెక్చర్ మీద చెప్పడానికి ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సినాప్సిస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద సినాప్సిస్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని దాని ప్రకారం అన్ని కూడా మనం చూసుకోవాలి. అంటే ముందుగా మనం ఎంత టైం చెప్తున్నాం, ఏం మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాం, దాని కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, ఆ స్టెప్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద గ్యాదరింగ్, అసలు ఏ సమూహాన్ని మనం చెప్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్, ఏ దశ వాళ్ళకి చెప్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్, దానికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం అనేది మెయిన్గా సినాప్సిస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ప్రిపేరింగ్ సఫిషియంట్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్, సెలెక్టింగ్ సూటబుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మనం వీలైతే ఈ యొక్క టీచింగ్ మెథడ్స్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే సఫిషియంట్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్, మనం ఒక తెలుగు పోయం కానీ, ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్ కానీ, లేదా ఎనీ అదర్ సైన్స్ ఆర్ సోషల్ ఆర్ ఎనీ రెస్పెక్టివ్ ఎనీ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్, బిఫోర్ ద టీచింగ్, బిఫోర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ లెసన్ ఆర్ కంటెంట్, వాట్ వి హ్యావ్ సమ్ ద టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఏదైతే ఇంపార్టెన్స్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ అని ఉన్నదో ద TLMs అంటుంటాం, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. The teacher prepared must the teaching aids or teaching learning materials before the synopsis. Selecting suitable experiments also. మనం చేసే
ప్రయోగ విధానాలు కానీ, డిస్క్రైబింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వర్ణించడం కానీ, డిస్క్రిమినేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం విచక్షణ విషయాలు తెలియజేయడం కానీ అందులో మేము చూస్తాం. ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ విత్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఫస్ట్ ఎనీ లెక్చర్ మెథడ్ ఆర్ ఎనీ మెథడ్ ఫస్ట్ మనం ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి, దాన్ని మనం ఒక ఇంట్రడ్యూసింగ్ లెవెల్స్ స్టార్టింగ్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ విత్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఒక అంశానికి సంబంధించి మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని జస్ట్ లైక్ ఎయిమ్ అంటాం, లేదా ఆబ్జెక్ట్ అంటాం, లేదా గోల్ అంటాం, లేదా టార్గెట్ అంటాం. వాట్ వి విల్ డూ ఆఫ్టర్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఏం చెప్పాలి అందులో. ఇట్ షుడ్ మేక్ ఎ లైవ్ విత్ హ్యూమరస్ జోక్స్ అకేషనల్లీ. ఎందుకంటే హ్యూమరస్ గా ద సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కొంత ఉండాలి. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లెక్చర్ మెథడ్లో వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఆడియో విజువల్ వేరియేట్స్ ఏమి లేకుండా చెప్తున్నప్పుడు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ మీద ఎక్కువసేపు ఉండడం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి యాజ్ ఎ టీచర్ ఆర్ లెక్చర్ ఆర్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ ఎనీ పెడగోగి లెవెల్స్ దే గివ్ సమ్ హ్యూమర్స్ ఆల్సో. ఒకసారి కొన్నిసార్లు సందర్భానుసారంగా కొన్ని జోక్స్ కూడా మనం చెప్తా ఉండాలి, అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ మోటివేట్ చేయడానికి, ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి. ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ బోరింగ్, అక్కడ బోరింగ్ లేకుండా ఉండడానికి కొంత ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి లేకుండా ఉండడానికి చేయాలన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ షుడ్ బి రిటన్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. ఎస్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. ఒక సైంటిస్ట్ గురించి చెప్తున్నాం, ఒక లెసన్ గురించి చెప్తున్నాం, లేదా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ గురించి చెప్తున్నాం. సో మెయిన్ డేట్ సెట్ అనేది వేయాలి, లేదా యొక్క ఇయర్ వేయాలి, లేదా సైంటిస్ట్ వేయాలి, లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇట్ వేయాలి, లేదా ఆపరేటర్స్ అంటే వేయాలి, లేదా వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థీమ్ దాంట్లో ఏముందో కూడా వేయాలి. అవి బ్లాక్ బోర్డ్ మీద వేస్తే ఏమవుతుందంటే ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి లెర్న్, ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఫాలో ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. ఇట్ షుడ్ బి ఎండెడ్ విత్ బ్రీఫ్ సమ్మరీ. అక్కడ ఆ లెక్చర్ మధ్య అయ్యేదటికల్లా మనం ఏం చేయాలంటే ఎండెడ్ విత్ బ్రీఫ్ సమ్మరీ. మనం ఏదైతే ఆ 30 minutes 40 minutes 50 minutes చెప్పామో యాజ్ ఎ టీచర్ ఆర్ ఎనీ లెక్చర్, after that the finishing before the 5 minutes or last 5 minutes or last 10 minutes we will give some summary also. So మనం క్లాస్ లో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కానీ ప్రజెంట్ క్లాసెస్ లో కానీ what given some information to students or teachers or any group or mob or ఎవరికి ఇచ్చినా ఏంటంటే సమ్మరీ ఉండాలి. The teacher can ask questions as a follow-up activity. The teacher can ask questions as follow-up activity. ఎందుకంటే టీచర్ ప్రెషర్ గా వేయకపోతే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వేస్తారన్నప్పుడే స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు. లేదంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు క్యాజువల్ గా ఈజీ గోయింగ్ తో ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఐ థింక్ నో వన్ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద లెసన్ ఆర్ టాపిక్ ఎనీ లెక్చర్. సో దట్స్ వై ద teacher asks sometimes the middle of the lecture or end of the lecture or going on the lecture they give some questions also. The questioning system, the distribution of questioning, the directions of questioning, the dividing of the questioning, the selection of questioning is also important. So main steps in lecture method lo wide reading of the subject to be delivered through lecture, preparing the synopsis, preparing sufficient teaching aids, selecting suitable experiments. It should be started with a brief introduction. It should made live with humorous jokes occasionally. Important points should be written on the blackboard. It should be ended with brief summary. The teacher can ask questions as a follow-up activity. Okay, so these are the steps in lecture method, very very important points. And what are the merits of lecture method? మెరిట్స్, దీనికి యొక్క లెక్చర్ మెథడ్లో మెరిట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్గా ఈ యొక్క ఉపన్యాస పద్ధతి అనేది ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకుంది. దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్లో దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ మెథడ్. సో మెయిన్గా వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ ఏంటి అంటే టు ఫినిష్ ద సిలబస్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం. మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఇంకోటన్నా చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కాకపోతే లెక్చర్ మెథడ్లో గోయింగ్ టు వెరీ ఈజీ అనమాట. టు ఫినిష్ ద సిలబస్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం. అనుకున్న టైంలో, ఇన్ టైంలో సిలబస్ కానీ కరిక్యులం కానీ ఇన్ టైంలో, విత్ ఇన్ టైంలో మేబీ ద కంప్లీటెడ్ ద లెసన్ ఆర్ కంప్లీట్ ద టాపిక్స్ ఆల్సో. టు టీచ్ అ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అట్ ఎ టైం. ఒక రియల్గా చెప్పాలంటే క్లాస్ రూమ్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు not only 30, not only 40, more than 50, more than 100, more than 200 people also the same group in the classroom or any hall, the teacher must give a lecture very easily, only without any instruments, without any teaching aids, without any laboratories, without anything.
they use only mic. Recently some coaching centers or organizations or institutions also, they maintain the same logic. They give a one hand mic or collar mic. The teacher must follow the hours together, the given in some lectures also. Maybe the finishing of the topic or finishing of the lecture, or they need the completed in time syllabus, the stipulated time also. The teachers work simplified. టీచర్స్ కూడా అది వర్క్ అనేది సింపుల్గా ఆ 1 అవర్లో ఏదైతే ఉంటుందో చేస్తారు. అలా కాకుండా వేరే వేరే ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేయాలన్నా, లేదా లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, ఆల్టర్నేట్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, దే ఫీల్ సమ్ అన్ఈజీ, దే ఫేస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ ద ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. And economically no need of library and laboratory. Economically no need of library and laboratory. So టీచరు ఒక లెక్చర్ మెథడ్ చెప్పడానికి ఫైనాన్షియల్గా కూడా టైమింగ్స్ అడ్జస్ట్ అవుతాయి, టైం కూడా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నో నీడ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అండ్ లాబొరేటరీ. అక్కడ పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలయం కానీ లేదా ప్రయోగశాల కానీ ఇక్కడ నో నీడ్. సో మెయిన్ మెరిట్స్ ఏంటంటే ద లెక్చర్ ఫినిష్ ది సిలబస్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్. ద టీచర్ gave a large number of students at a time. The teachers work simplified. And teachers could work simple. Economical, no need of library or laboratory. So at the same time, some demerits also. What are the demerits? It is against to scientific method of training. It is against to scientific method of training. Ikkada or rakam cheppalante training. What's the difference between the training and the coaching? The training is a spoon feed learning. The coaching is not like that. But here, the teaching, training, or the teaching administration levels, it is against to scientific methods. శాస్త్రీయ పద్ధతులు చెప్పాలంటే, బోధన విధానాల ప్రకారం చెప్పాలంటే మన యొక్క సైన్స్ టీచర్స్కి లెక్చర్ మెథడ్ అనేది అంతా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టాపిక్ ఆర్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీ కంటెంట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ద సైంటిఫిక్ regions. So the type of scientific regions or scientific attitude or environment circumstances also the changes, just like the temperature or any instruments or any equipment or any laboratory, only lecture method is not good. So that's why in this method is not good. It is against to scientific method of training. Skills will not be developed. As indicate ikkada the teacher only active member. The remaining leftover students, the leftover teacher, only teacher is very active. On the half an hour or 40 minutes or 50 minutes, the teacher maximum very active. The remaining students are maximum without any development, without any work. They are just like a laziness also. They are not interested in their lessons or not ready to willingness of the topic or content. So that's why the students are not developed the skills also. The skills will not be developed. It is unpsychological. No care is taken of the interest, intelligence and abilities. It is a unpsychological. ఒక రకం చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అంతగా కేర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట. నో కేర్ యాజ్ ఎ టేకన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్. సో మెరిట్స్ ఆఫ్ లెక్చర్ మెథడ్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఫినిష్ ది సిలబస్ విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్, to large number of students at a time. Teachers work simplified. Economically no need of library or laboratory. It is against the scientific method of training. Demerits low. Skill will not be developed. It is unpsychological. No care is taken of the interest, intelligence and abilities. Students are not active participants. As ఇందాక నేను చెప్పుకున్నట్టుగా students are not active participants. So students ఎప్పుడు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయరు. It is against the principle of learning by doing. Against the principle of learning by doing, there is a lot of spoon feeding. Learning by doing means or doing by learning. నేర్చుకోవడం ద్వారా చేయడము లేదా చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ it is the against దానికి ఆ లెక్చర్ మెథడ్లో students are not involved in our topics or lessons or experiments or any field experiences. So that's why very against the learning by doing and doing by learning. According to John Dewey expressed their views and visionary according to the learning by doing. నేర్చుకుంటూ చేయడము లేదా చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం, and at the same time learning by earning and earning by learning also. Okay,
అండ్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పూన్ ఫీడింగ్. ఎక్కువగా కూడా మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ ప్రతిదాన్ని చెప్పడం ఉంటుంది తప్ప ఎక్కువ అంశాలు ఇందులో రాదనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా మెరిట్స్ అనేది చెప్పాలంటే ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుందని, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ చెప్పడం జరుగుతుందని, టీచర్స్కి వర్క్స్ అనేవి సింప్లిఫైడ్ చేయడం బాగుంటుంది, ఎకనామికల్గా ఫైనాన్షియల్గా ఇది తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది, బట్ నో నీడ్ ఆఫ్ laboratory also, and at the same time the no need of the maximum of teachers also. ఎక్కువ మంది టీచర్స్ కానీ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు. అవి కూడా మెరిట్స్లోకి వస్తాయి. మరి డిమెరిట్స్ ఏంటంటే ఇది సైంటిఫిక్ మెథడ్కి ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. స్కిల్స్ ఏమి కూడా డెవలప్ కావు, అన్సైకలాజికల్గా జరుగుతుంది. అంతేంటే ఇక్కడ నో కేర్ ఈజ్ టేకెన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ abilities also. At the same time, students are not active in participants and not active in participants. It is against the principle of learning by doing. There is a lot of spoon feeding. Guidelines for the effective use of the lecture method. Guidelines of the effective use of the lecture method. దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం, subject matter to be thought should be arranged in such a way leave a single clear impression know the minds of the students. The guidelines for the effective use of lecture method చెప్పాలంటే మెయిన్గా సబ్జెక్ట్ మ్యాటరు ఆ యొక్క టాపిక్స్ కానీ లెసన్స్ కానీ కరికులం కానీ కంటెంట్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో టు బి టాట్ షుడ్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ లీవ్ ఏ సింగిల్ క్లియర్ ఇంప్రెషన్ నో ది మైండ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అక్కడ మనం ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నామో, ఏదైతే లెక్చర్ ఇవ్వదలుచుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ని స్టూడెంట్స్కి ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి చాలా క్లియర్గా ఉండాలని చెప్తున్నాం. అలాగే ద టీచర్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఏ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ది లెసన్. టీచర్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలంటే ద టీచర్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఏ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ది లెసన్. ఏ లెసన్కి అయితే చెప్తున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ ఒక 8th క్లాస్ డైనమిక్స్ లెసన్స్ చెప్తున్నాం. సో ఆ 8th క్లాస్ డైనమిక్స్ లెసన్లో 50 minutes 30 minutes 40 minutes చెప్పేటప్పుడు ఆ లెసన్ మనం ఏ విధంగా చెప్పాలి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి లింక్ ఏంటి. అక్కడ మెయిన్గా ఈ లెక్చర్ మెథడ్ ఫస్ట్ జనరల్గా ఏముండాలంటే ఇంట్రొడక్షన్ చాలా బాగుండాలి, తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ మ్యాటర్స్ బాగా కవర్ చేయాలి, తర్వాత ఫస్ట్ దానికి నెక్స్ట్ దానికి ఉన్న కోఆర్డినేషన్ బాగుండాలి, తర్వాత కమ్యూనికేషన్ బాగుండాలి, తర్వాత వీలైనంత వరకు వాయిస్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి, వాయిస్ కూడా లౌడ్లీగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా మధ్యలో ఈ లెక్చర్ మెథడ్లోని కొంత సమ్ యూజ్ ఆఫ్ ద జోవియల్ సిస్టమ్ ఆల్సో, జోవియల్ కూడా చేస్తున్నాం. ద టీచర్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఏ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ది లెసన్. ద పీస్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి షూటబుల్ టు ద బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ద లెక్చర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి షూటబుల్, ఎవరికి బాగా అందుబాటులో ఉండాలంటే బిలో యావరేజ్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ద ఫీల్ విత్ 3 levels of category, that is a below average, average and above average. So the teacher must be in idea of the below average student. ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కువసేపు ఎక్కువ అంశాలు చెప్పడానికి ద లెవెల్స్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ డెవలప్ చేయాలి. మన ఇక్కడ ధారణ శక్తి, ధారణ సామర్థ్యాలు డెవలప్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్న అంశాలు అందరూ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. ద టీచర్ షుడ్ యూజ్ సమ్ పాజెస్ సో దట్ స్టూడెంట్స్, ద టీచర్ షుడ్ యూజ్ సమ్ పాజెస్ అంటే ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు టీచర్స్ కూడా ఏం చేయాలంటే కొంత గ్యాప్ కూడా ఇస్తూ మధ్య మధ్యలో చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. కాబట్టి ఇందులో లాంగ్వేజ్ యూజ్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ ఫెమిలియర్. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించాలి. ఇంగ్లీష్, తెలుగు ఆర్ హిందీ, అనదర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఫెమిలియర్. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా, వాళ్ళకి వచ్చేటట్టుగా, వాళ్ళకి నచ్చేటట్టు అలాంటి లాంగ్వేజ్ చెప్పాలి. ద ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ షుడ్ బి మేడ్. The proper use of the blackboard should be made. అక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోకపోతే అది కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అలాగే the students should be encouraged to ask questions. అక్కడ మధ్య మధ్యలో in between of the lecture method or ending of the lesson or starting, they gave some opportunity to questioning to the students. The students should be encouraged to ask questions. ఎందుకంటే లెక్చర్ మెథడ్ 1 hour చెప్పుకోబోతుంటే వాళ్ళ పిల్లలకు కొంత డౌట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ రైజ్ ఎనీ డౌట్, ఇఫ్ యూ మైండ్ ఎనీ డౌట్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్ టు ద టీచర్, దిస్ విల్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు గెట్ దైర్ డౌట్స్ క్లారిఫైడ్. ఎప్పటికప్పుడే అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ద పిక్టోరియల్ ఇలస్ట్రేషన్ సచ్ యాజ్ ద పిక్చర్స్, మ్యాప్స్, చార్ట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్. అక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే లెక్చర్ మీద చెప్పేది కొన్ని పిక్చర్స్ కానీ లేదా మ్యాప్స్ కానీ
లేదా చార్ట్స్ కానీ లేదా యూజ్ చేస్తే చాలా బాగా అర్థమవడానికి అవకాశం ఉంటాయి. The aim of the lesson should be kept in view and students fully made conversant with the aim. The aim of the lesson should be kept in the view and students fully made conversant with the aim. అక్కడ ముఖ్యంగా ఆ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దాన్ని ఎంతవరకు చెప్పగలము, అవి ఆ యొక్క ఆలోచన ఏంటి, స్టూడెంట్స్కి ఎంతవరకు ఇవ్వగలము అనే విషయాన్ని అందులో మెయిన్గా మనం చూడాలన్నమాట. కాబట్టి దీంట్లో మెయిన్గా గైడ్ లైన్స్లో ఫస్ట్ బేసికల్గా ఏంటంటే షుడ్ బి అరేంజ్డ్ మైండ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మైండ్కి తగ్గట్టుగా అరేంజ్ చేయాలి. అలాగే టీచర్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఈ సినాప్సిస్ ఆఫ్ ది లెసన్, ఒక చక్కటి సినాప్సిస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అలాగే ద లెక్చర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి షూటబుల్ ద బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, క్లాస్ రూమ్ అది కూడా గమనించుకోవాలి. ద టీచర్ షుడ్ యూజ్ సమ్ పాజెస్, అది కూడా మనం మధ్య మధ్య గ్యాప్స్ యూస్ చేస్తాం. ద లాంగ్వేజ్ యూజర్ షుడ్ బి సింప్లిఫైడ్ అండ్ ఫెమిలియర్. ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ షుడ్ బి మేడ్. ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఎంకరేజ్డ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. అలాగే ఇల్లస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్, మ్యాప్స్ అండ్ చార్ట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్. అలాగే ఎయిమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఏంటి అంటే షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ వ్యూ అండ్ స్టూడెంట్స్ విల్ మేడ్ ది ఎయిమ్. సో ఇన్ దిస్ లెసన్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ మెథడ్ మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనం అందులో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ లెక్చర్ మెథడ్లో వాట్ ఈజ్ లెక్చర్ మెథడ్, దాని నుంచి మనం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ లెక్చర్ మెథడ్ యొక్క విధానాలు ఏముంటే కూడా మనం చూస్తుంటుంటాం. దీంట్లోంచి మనం నెక్స్ట్కి వెళ్తుంటే అన్నీ చూస్తుంటాం లెక్చర్ మెథడ్ కానీ. అలాగే దానికి సంబంధించి ఏదైతే మేడ్ వర్ ఇచ్చేది ఎలా ఉంటుంది, అలాగే మనం స్టెప్స్ ఇన్ లెక్చర్ మెథడ్లో త్రూ డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ప్రిపేరింగ్ ద సినాప్సిస్ ఎలా ఉండాలి, అలాగే షుడ్ బి మేడ్ విత్ యువర్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉండాలి, మధ్య మధ్యలో హ్యూమరస్గా జోక్స్ అకేషనల్గా వేస్తూ ఉండాలి. అలాగే బ్లాక్ బోర్డ్ను ఉపయోగించాలనుకున్నాం. అలాగే ఎంగేజ్ విత్ బ్రీఫ్ సమ్మరీ కూడా టీచర్గా మనం చూస్తామని చెప్పుకున్నాం. దీంట్లో మెయిన్గా మెరిట్స్ ఏంటంటే మెరిట్స్ ఆఫ్ లెక్చర్ మెథడ్లోని మెయిన్గా ఫినిష్ ద సిలబస్ విత్ ఇన్ ది స్టిపులేటెడ్ టైమ్ టు టీచ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, అవి కూడా ఉంటుంటుంది. అలాగే ఎకనామికల్గా ఏం సేవ్ అవుతుంది, డిమెరిట్స్ కూడా ఇందులో కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ దీని నుంచి బేసికల్గా మనం చూసేది ఏంటంటే అవి కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి, ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది కూడా మనకి నెక్స్ట్ మనం చూస్తుంటుంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏం కావాలి, గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ మెయిన్గా సింగిల్ క్లియర్ ఇంప్రెషన్స్ ఉండాలి. అలాగే సినాప్సిస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మనం చూడాలని మనం చూస్తుంటున్నాం అనమాట. కాబట్టి దీంట్లో మెయిన్గా వచ్చేటువంటి టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఇందులో మనం చూస్తుంటాం. కాబట్టి అక్కడ డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్ దిస్ టాపిక్ లెసన్ ఇన్ దిస్ లెక్చర్ మెథడ్ ఈస్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్. మెయిన్గా 3 మెథడ్స్, దట్ ఈస్ అ లెక్చర్ మెథడ్, లెక్చర్ స్టూడెంట్ సెంటర్ మెథడ్, టీచర్ సెంటర్ మెథడ్ అండ్ జనరల్ మెథడ్. స్టూడెంట్ సెంటర్ మెథడ్లో ప్రాజెక్ట్ మెథడ్, హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్, ఇండక్టివ్ మెథడ్, డిటెక్టివ్ మెథడ్ అండ్ ల్యాబొరేటరీ మెథడ్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి. అలాగే లెక్చర్ మెథడ్లో లెక్చర్ సెంటర్ మెథడ్లో లెక్చర్ మెథడ్, లెక్చర్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ అండ్ హిస్టారికల్ మెథడ్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది. అండ్ ఫైనలీ జనరల్ మెథడ్స్లో మైక్రో టీచింగ్, టీమ్ టీచింగ్, ప్రోగ్రామ్ లెర్నింగ్, బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి. సో dear student friends, try to understanding the total lesson. If you feel in doubts, please call me. Thank you friends, thank you very much.